வணக்கம் பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem Tamil CBSE சேனல். நான் உங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங் ஃபைன். பசங்களா எல்லாருமே நல்லா படிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆல் த வெரி பெஸ்ட். ஓகே, சூப்பராக பண்ணுங்க. அண்ட் எஸ் பசங்களா, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து பிரிண்ட் கல்ச்சர் அண்ட் மாடர்ன் வேர்ல்ட் பற்றி நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்டான MCQs அண்ட் அது ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் வி கோனா லேர்ன் டுடே. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். ஓகே, ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட், அதாவது டோன்ட் ஸ்கிப் திஸ் சாப்டர். ஓகே, ஸோ பசங்களா நம்மளோட NEET 2026க்கு Xylemல இருந்து ஆன்லைன் கிராஷ் கோர்ஸ், போத் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைனில் வந்து கிராஷ் கோர்ஸ் இஸ் அவைலபிள். ஸோ டூ செக் இட் அவுட். எஸ், so if you have any doubts and enquiries regarding this, so please call on this number 8129000700 ku call panikonga and you will get free notes in our WhatsApp community. So the first question is, pasangla, we will start from what is print culture. What do you mean by print culture pasangla? Print culture, ஸோ பிரிண்ட் கல்ச்சர் வந்து தட் இஸ் த திங் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா. இது இந்த சாப்டர்லேயே வந்து சாப்டர் நேமே ஸ்டார்ட் ஆகுது வந்து பிரிண்ட் கல்ச்சர்ல இருந்து. ஸோ வாட் யூ மீன் பை பிரிண்ட் கல்ச்சர் பசங்களா? பிரிண்ட் கல்ச்சர் அப்படின்னா ஸோ எப்படி வந்து இந்த ரைட்டிங்ஸ், ஓகேவா, ஸோ ஹவு லிட்ரேச்சர் இல்லாட்டி லிட்ரேச்சர் அதெல்லாம் வந்து எப்படி இவால்வ் ஆச்சு, ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பன். ஸோ ஐடியாஸ், அப்புறமேல் வந்து இப்போ ஐடியாஸ், நாலேஜ், ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது இப்போ வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் ஐடியாஸ், நாலேஜ் and information through printed materials like books, newspaper and posters etc. So இதான் வந்து பேசிக்கலி பிரிண்ட் கல்ச்சரோட என்ன சொல்ல, தட் இஸ் த மீனிங் இல்லையா. ஸோ அதாவது நாலேஜாக இருக்கட்டும், ஐடியாஸ், ஓகேவா, ஐடியாஸ், ஃபிலாசபி, ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எக்ஸெட்ரா. அந்த மாதிரி இப்போ வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக இருந்தாலும் ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாமே வந்து பிரிண்ட் இல்லாட்டி த்ரூ புக்ஸ், ஓகேவா, புக்ஸ் அது வழியாக எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து இந்த பிரிண்ட் கல்ச்சர் எப்படி இவால்வ் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் வந்து திஸ் சாப்டர் இஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ ஹவு திஸ் பிரிண்ட் கல்ச்சர் அண்ட் இந்த புக்ஸ், இந்த ஐடியாலஜிஸ் எப்படி வந்து ஹவு இட் ஹெல்ப் டு என்ன சொல்லலாம், என்லைட் பீப்புள்ஸ் ஆன் தட் டைமில் வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து எப்படி என்லைட் பண்ணாங்க, ஓகேவா. ஸோ ஹவு தே கேம் அப் வித் இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பிரிண்ட் கல்ச்சர் ஹவு மச் இஸ் இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் திஸ் என்ன சொல்ல இந்த chapter is all about. So the question is, which among the following pairs is correctly matched? First one is China first printed the Diamond Sutra, which is correct, but it is not entirely correct. Yes or no? Yes. Next பாருங்க, Kitagawa Utamaro, Japanese artist of ukiyo. So இதுதான் வந்து this is actually correct, right? So option B is correct. இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈவன் என்ன சொல்ல, இட் இஸ் நாட் ஈவன் அ பிரிண்ட். ஓகே, இது வந்து ஜஸ்ட் அ டெக்ஸ்ட். ஸோ இது வந்து டெக்ஸ்டாக இருந்துச்சு, அதாவது யாரோ சொன்னதை வந்து டெக்ஸ்டாக இது மாற்றிருந்தாங்க. அண்ட் டைமண்ட் சூத்ரா கொரியன் புத்திஸ்ட், அதுவும் வந்து இட் இஸ் நாட் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ வி வில் லேர்ன் ஹவு திஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன், எப்படி வந்து சைனால இது வந்து எப்படி இதாச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சைனால வந்து என்னாச்சு பசங்களா, பிரிண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க வித் வுட் பிளாக் பிரிண்டிங். எஸ் ஆர் நோ? வுட் பிளாக் பிரிண்டிங் யூஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. புக்ஸ் வர் பிரிண்டட் பை, இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க, ரப்பிங் பேப்பர்ஸ் ஆன் த வுடன் பிளாக். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பசங்களா? ஸோ மோஸ்ட்லி சிவில் ஆஸ்பிரன்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்கெல்லாம் தான் வந்து அந்த டைமில். ஸோ நாட் எவ்ரிபடி ஹேட் த everybody had the access to read. Yes or no? Yes, used mainly by civil service officers, soldiers, messengers. இவங்க எல்லாருமே தான் இந்த கல்ச்சர், புக் பிரிண்டிங், புக்ஸ் எழுத்துக்கள் வச்சு அவங்க வந்து இவங்களுக்கு தான் இருந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து we will read this. Early printing in China. ஓகேவா? early printing in China.
early printing in China. Okay, printing began in China, Japan, Korean. So இங்க தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ என்ன சொல்ல, பிரிண்டிங் கல்ச்சரே ஸ்டார்ட் ஆகுறது எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு? ஜப்பான், சைனா, கொரியால இருந்து. ஓகே, வித் ஹேண்ட் பிரிண்டிங் யூசிங் வுடன் பிளாக்ஸ் ஃப்ரம் AD 594 புக்ஸ் வர் பிரிண்டட் பை ரப்பிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன எப்படி பிரிண்ட் பண்ணாங்க? ரப்பிங் பேப்பர் on inked blocks. Pages were folded into in accordance to book. So ஒரு புக்குக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க? They rubbed paper in the wooden blocks, which is inked wooden blocks ல, and they made into like ஒரு புக் மாதிரி அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. ஓகேவா? Role of Chinese state. The imperial state in China was the main producer of printed books. It printed textbooks for யாருக்கெல்லாம்? Civil service examinations, and as the number of candidates increase, the volume of print also increases. Spread of reading culture. ஸோ இதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து புக்கு இது பண்றாங்க, அண்ட் சைனா தான் வந்து மெயினா இது பண்றாங்க. மோஸ்ட் சிவில் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து இது பண்ணாங்க, பிரிண்ட் அது வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் ரீடிங் வந்து by 17th century, urban culture in China expanded. Printing was used by merchants, women, and writers. Reading became a leisure activity with popular fiction, poetry, plays, and autobiographies. Western influence and mechanical printing. In 19th century, Western printing technology and mechanical press came to China. ஸோ இதுவும் வந்து அடுத்தது. இப்போ வந்து இந்த டைம்ல வந்து இனிஷியலி என்னவா இருந்துச்சு? புக்ஸ் வந்து இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணி வெளியில வருது. இட் டுக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் இல்லையா? ஸோ அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து ப்ரெஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அங்க கிடையாது. ஸோ ஆஃப்டர் சம் ஒன் இன்வென்டட், யார் இன்வென்ட் பண்ணாங்க? ஸோ அதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, நம்ம அதில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அவங்களோட இன்வென்ஷனுக்கு அப்புறம் புக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக லாட் ஆஃப் நிறைய புக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து புக்ஸ் கிடைச்சிட ஈஸிலி ஆக்சஸாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெவல்யூஷன் அங்கே வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ பிரிண்டிங் இன் ஜப்பான் அண்ட் கொரியா. புத்திஸ்ட் மிஷனரிஸ் brought printing to Japan. The Diamond Sutra, okay, is the oldest printed Japanese book. Korea's Tripaka Korean used wood blocks. In Edo, printing flourished with illustrated books. Ukiyo-e art and artists like Kawamaro influencing European painters like Monet and Van Gogh. So Van Gogh எல்லாருக்குமே தெரியும். இட் இஸ் வெரி ஆஸ்தட்டிக்லி ப்ளீசிங் என்ன சொல்லலாம், ஒரு பெயிண்டிங் இல்லையா? யா, ஓகே. ஸோ பிரிண்ட் கம்ஸ் டு யூரோப். இது வந்து ஜப்பான் அண்ட் நவ் இட் இஸ் இன் யூரோப்ல. எப்படின்னு பார்த்தலாமா? பேப்பர் ஃப்ரம் சைனா. இன் 11th century, paper from China came to Europe through Silk Route. We have learned Silk Route, right? Helping people make handwritten manuscripts. Macro Polo's contribution. Macro Polo brought the idea of woodblock printing from China to Italy. ஓகேவா? ஸோ woodblock printing வந்து சைனால தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. ஓகேவா? ஸோ அங்கிருந்து சில்க் ரூட் வழியா திஸ் பிரிண்டிங் கல்ச்சர் கேம் டு யூரோப். ஓகே, ஸோ திஸ் கை மார்க்கோ போலோஸ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க? வுடன் பிளாக், ஓகே, வுட் பிளாக் பிரிண்டிங் வந்து சைனாலிருந்து இட்டலிக்கு கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட் சூன் யூரோப் ஸ்டார்ட் மேக்கிங் பிரிண்டட் புக்ஸ் அலாங் வித் ஹேண்ட் ரிட்டன் ஒன்ஸ் ஆன் வேலம். வேலம் அப்படின்னா a parchment made from the skin of animals. ஓகேவா? கிளியரா? ரைட். growing books demand. As more people wanted booksellers started book fairs, hired many scribes அப்படின்னா writers, and sold books in different countries. Problem with handwritten books. So this was a concern on that time. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு கன்சர்னாக இருந்துச்சு. ஏன்னா வந்து ஹேண்ட் ரிட்டன் புக்ஸ் வர் வெரி ஸ்லோ, காஸ்ட்லி, ஃப்ரெஜைல் அண்ட் ஹார்ட் டு கேரி. ஸோ வுட் பிளாக் பிரிண்டிங் பிகம் பாப்புலர் by 15th century for cards, pictures and textiles. Earlier, Korea's jigji, okay, printed with movable metal type
was one of the world's oldest printed books and it listed in UNESCO Memory of the World 2001. Okay, so இப்போ வந்து என்ன அவங்க வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா, இன் பிரைமரி ஏர்லி பிரைமரியில பிரிண்டிங் பிகான் இன் எங்கெல்லாம்? சைனா, கொரியா, ஜப்பான். ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து வுடன் பிளாக் பிரிண்டிங் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து எதுக்கு என்னெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பசங்களா? சிவில் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு வேண்டி பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து அண்ட் திஸ் பிகம் இது வந்து ஒரு புது விஷயமா இருந்துச்சாங்க. ஸோ இட்ஸ் வைட்லி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. பீப்புள் பிகான் டு யூஸ் திஸ். ஸோ அது வந்து இவென்ச்சுவலி என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, திஸ் பிரிண்டிங் கல்ச்சர் வந்து க்ரூ அப் ஆயிட்டே போயிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ அப்புறமேல் வந்து என்னாச்சு, அப்புறமேல் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க. யூரோப்ல வந்து அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. சில்க் ரூட் வழியா திஸ் பிரிண்டிங் கல்ச்சர் கேம் டு யூரோப். நம்மளோட மார்க்கோ போலோ என்ன பண்ணாங்க, வுடன் பிளாக் பிரிண்டிங் வந்து சைனாலேருந்து இட்டலி கொண்டாங்க. அண்ட் தென் வைட்லி இவென்ச்சுவலி இட் ஸ்ப்ரெடட் எவ்ரிவேர் இன் யூரோப். நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரோயிங் புக் டிமாண்ட்ஸ்னால people wanted books. புக் செல்லர்ஸ் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஸ்டார்டட் ஹையரிங் ரைட்டர்ஸ். ஸோ அப்புறமேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ யூஸிங் பிரிண்டிங் வுடன் பிளாக்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனாலவே வந்து இட் வாஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் தட் டைம். ஸோ ஒன்லி ரிச் பீப்புள் had the access. ஓகே, ஓகே. ஸோ பிஃபோர் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ல வந்து புக்ஸ் வர் ஹேண்ட் ரிட்டன், எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் ரேயரா இருந்துச்சு. ஒன்லி ஃபார் மாங்ஸ் அண்ட் ரிச் பீப்புள் தே ஹேட் த ஆக்சஸ் டு ரீட் தோஸ் புக்ஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிண்ட் ரெவல்யூஷன் வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ, நான் வந்து உங்ககிட்ட லைக் ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் விச் ஹேப்பன். ஸோ இன் சைனால வந்து பிரிண்டிங் ஸ்டார்டட் வித் wood block printing. Printing started with wood block printing. Books were printed by rubbing paper and carved wooden blocks. Okay, so யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? சிவில் சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, மர்ச்சன்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்காலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ டைமண்ட் சூத்ரா அவங்க தான் வந்து ஓல்டஸ்ட் பிரிண்டட் புக். ஓகேவா? அண்ட் ஜப்பான்ல வந்து பிரிண்டிங் ரீச் ஜப்பான் வியா யார் வழியா வந்துச்சு? எஸ், புத்திஸ்ட் மிஷனரிஸ். ஓகேவா? கிளியரா? ஓகே, எஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிண்டிங் ரெவல்யூஷன் தான் அடுத்தது வரும். ஓகே, ஐ ஹோப் திஸ் இது வரைக்கும் கிளியர் அப்படின்ட்டு. Yes. What happened between 1415 and 1515 in Europe? Printing disappeared. வாய்ப்பே கிடையாது. Books were handwritten only. இல்ல, manuscripts become more popular than printed books. Printing presses spread. Book production increases. So what this guy did? இந்த ஆள் என்ன பண்ணாங்க? Yes, Gutenberg and இப்பதான் வந்து printing revolution வந்து வரப்போகுது. ஓகேவா? So Gutenberg and printing press, new printing technology. In 1430s, John Gutenberg in Germany made the first printing press which made printing faster and cheaper. அவன் வந்து ஒரு மிஷினே உருவாக்கிட்டான் so that he can print lot of books at a very small time. Gutenberg's skills என்ன அவங்களோட ஸ்கில்ஸா இருந்துச்சு? A merchant's son learned about olive presses, stone polishing and goldsmith work, which helped him invent a printing press using metal molds for letters. First printed book வந்து என்ன வந்துச்சு? It was Bible இல்லையா? By 1448 he made his printing press and printed the Bible, about 180 copies in 3 years, which was very fast at that time. So John Gutenberg, he made the first printing press. Okay va? Which அது வந்து it made printing faster and cheaper. எப்படி அவன் வந்து what are the technologies what he did? Yes, olive presses பத்தி படிச்சா and stone polishing பத்தி he learned,
கோல்ட்ஸ்மித் கிடையாது, கோல்ட்ஸ்மித் ஒர்க் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி, அந்த டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி he made a printing press. So by that time what he first எந்த புக் ஃபர்ஸ்ட் print பண்ணாங்க? Yes, Bible. About 180 copies of Bible he printed. Okay, early printed books looked handwritten. The first printed book looked like a handwritten manuscript with decorated borders and painted pictures often added by hand. Printing spreads and print revolution. Between 1450 and 1550, printing presses spread all over the Europe and book numbers rose for 20 million to 200 million, leading to the print revolution. So இப்போதான் வந்து print revolutionே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகேவா, கிளியரா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து வாட் ஹேப்பன். இப்போ வந்து நீங்களே வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ முன்னெல்லாம் வந்து இப்போ தான் நமக்கு ஃபோனு, யூ கேன் கோ டு சாட் ஜிபிடி இல்லாட்டி கூகுள் அண்ட் யூ கேன் கோ அண்ட் ஆஸ்க் டவுட்ஸ். முன்னெல்லாம் வந்து புக்ஸ் வர் த சோர்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க அண்ட் ஹீ வில் ரெக்கார்ட் தட் இன் புக்ஸ். ஸோ யா, இப்போ வந்து print revolution we will learn. Print revolution and its impact, a new reading public. So print revolution ஆல என்னெல்லாம் ஆச்சு? ஸோ பீப்புள் என்ன ஆகும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் த ஆக்சஸ், முன்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் டோன்ட் ஹாவ் த ஆக்சஸ் டு த நாலேஜ். அவங்களுக்கு புது விஷயம் வந்து தெரியணும் அப்படின்னா யாராச்சும் ஒருத்தவங்க வந்து சொன்னாதான் அவங்களுக்கு தெரியும், கரெக்டா? ஸோ இப்போ வந்து புக்ஸ் வழியா நாலேஜை ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகேவா, ஐடியா ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ வாட் ஹேப்பன் இஸ் தட் அந்த டைம்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே யூஸ் டு ஃபாலோ ஒன் திங். ஓகேவா, ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருமே அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வித்தவுட் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ், இஃப் இட் இஸ் சர்வ் ஜஸ்டிஸ் ஆர் நாட், தே வில் ஃபாலோ த சேம் திங். ஒரே விஷயங்கள் வந்து வித்தவுட் கொஸ்டின் ஆஸ்க் பண்ண, அவங்களுக்கு ஒரு திங்க் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு ஆக்டிவிட்டி அங்கே இல்லை. So this print revolution made people to ask question to the king வந்து question பண்றதுக்கும் higher authorities question பண்றதுக்கும் they got the idea, knowledge, they empowered through it. Okay, so print revolution, the printing press changed how people access knowledge. அதான் நான் வந்து சொன்னேன், knowledge access பண்ற விதமே மாறிடுச்சு. So they can actually like easily accessible மாறிடுச்சு. Influence institutions and authorities and opens new ways of thinking. So Martin Luther King கிடையாது, ஓகே, மார்ட்டின் லூதர், ஓகே, அது நெக்ஸ்ட் இதுல வரும்னு நினைக்கிறேன். நியூ ரீடிங் பப்ளிக், பிரிண்டிங் reduced book cost. Okay, made production faster and create multiple copies, allowing books to reach wider readership. So printing முன்னெல்லாம் வந்து it was expensive. Why? It was very slow. Like ஒருத்தங்க வந்து எழுதுனாதான், எழுதி அந்த எழுதி யோசிச்சு எழுதி அது புக்கா வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து அது வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு விட்டு அது வந்து சேல்ஸுக்கு விட முடியும். It takes a lot of time. People அது வந்து வுடன் பிளாக் வச்சு it takes lot of time to produce a book. ஆனால் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்ததுலேருந்து என்னாச்சு, ப்ரொடக்ஷன் ஃபாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மிஷின் ஒர்க். ஸோ மிஷின் வேலை பண்ணிடும், ஃபாஸ்ட்டாக மேட் பண்ணிடலாம், சீப்பாக மேட் பண்ணிடலாம். ஸோ புக் காஸ்ட் கம்மியாயிருச்சு. புக் காஸ்ட் கம்மியாகனால வாட் ஹேப்பன், ரீடர்ஸ் யாரெல்லாம் ரீட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து குயிக் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நாலேஜ் இல்லாட்டி புக்ஸ் வந்து என்னாச்சு சொல்லுங்க, ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் ஆரல் டு ரீடிங் கல்ச்சர். ஸோ முன்னெல்லாம் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ மற்றவங்க யாராச்சும் இப்போ வந்து வேற எங்கேயாச்சும் நடந்த ஒரு விஷயம் ஒருத்தவங்க பார்த்து அவங்க வந்து இன்னொருத்தவங்க சொல்லி அது வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லி அது வந்து எனக்கு வந்து சொல்லி, ஸோ இட் வாஸ் ஓரல். இப்போதான் வந்து நியூஸ் பேப்பர் யூ ஆர் கெட்டிங் நோ, ஸோ சம் ஒன் விட்னஸ் தே ஆர் ரைட்டிங், வி யூஸ் டு ஹாவ் அதை வந்து பார்க்கறதுக்கு ரீட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து என்னாச்சு, அதே விஷயம் தான் ஓரல்லேருந்து ரீடிங் மாறிடுச்சு. Earlier people relied on oral culture, hearing sacred texts, ballads and folk tales, but printed books allowed people to read individually. Low literacy and popular books. Since literacy was low,
Printers published books, ballads and folk tales with illustration, so even the hearing people could enjoy them when they read loud in villages. And mix of oral and print culture. Oral culture entered print and the hearing public reading, so the same thing only. Okay, so that was the print revolution. Print revolution la people had access to knowledge in a different way. People started to think in a different way. Usually think panama different way la vandu think panna aarambichanga. They started to question the higher authorities and the churches. Okay, so that is the main thing. Okay, next question. Which of the following statements about print and religion in early modern Europe are correct? The printing press allowed the ideas to circulate wildly and encouraged debates. Correct only, which is correct only. Martin Luther's 95 Theses challenged the Catholic Church and sparked the Protestant Reformation, which is also correct. Right? Common people could not read printed books, so printed had no effect on their beliefs, which is wrong. The Catholic Church imposed controls and created the index of forbidden books to stop dissent, which is also correct. So option D is the correct answer. So என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் பிரிண்ட் கல்ச்சரும் ரிலீஜியன்லையும் என்னெல்லாம் பிரச்சனை வந்துச்சு ஆஃப்டர் பீப்புள் கெட்டிங் வைட்லி ஆக்சஸ் டு த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அப்போ வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ religious debates and fear of the print. Wide circulation of ideas. The printing press allowed ideas to be printed and circulated widely, letting people debates and discuss and challenge authorities. பசங்களா நீங்களே இப்போவும் அதுதானே நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? இப்போ you are consuming some medias from Instagram, இல்லாட்டி டிவி, இல்லாட்டி OTT பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து you are consuming some media. ஓகே, ஸோ சம் இடங்கள்ல வந்து சம் விஷயங்கள் அது நடக்கும். ஓகே, some people have the opinions. They will express their opinions in their social media platforms. Yes or no? And நமக்கு வந்து if it does not make any sense, what we will do right now, we'll go and comment. இல்லையா? அது வந்து உங்களை வந்து தெரிய கமெண்ட் பண்ணுவோம், டிஸ்லைக் பண்ணுவோம். we have that opportunities. ஸோ இதே மாதிரி தான், இதே சிஸ்டம் தான். ஆனால் வந்து முன்ன வந்து இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக கிடையாது. பீப்புள் ஸ்டார்டட் ஐடியாஸ் வந்து வைட்லி சர்க்குலேட் ஆச்சு. பீப்புள் அது டிபேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ ஏதாச்சும் ஒன்று நடந்துச்சுன்னா பீப்புள் ஆர் டிஸ்கஸிங் இட் ரைட் நவ், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி தான் அங்கேயும். Fear of print. Religious authorities, monarchs, writers and artists feared that uncontrolled printing could spread rebellious or irreligious thoughts, threatening traditional authority. Okay, Martin Luther and the Reformation. So what he did, the Martin Luther enna pannanga, he released 95 theses about, okay, challenging Catholic churches அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறத வந்து what he did, அவங்களோட பிலீஃப்ஸ்க்கு இது சேலஞ்சிங்கா he wrote this 95 thesis and sparking protest and reformation. So once வந்து எல்லாருமே வந்து இப்போ என்ன சொல்லலாம், லைக் திஸ் இஸ் வெரி டிபேட்ஃபுல் டாபிக். நான் கூட எதுவும் இந்த டைம்ல எதுவும் சொல்ல முடியாது. இட் வில் இப்போ இது வந்து இட் கிவ்ஸ் அ பிக் அவுட்ரேஜஸ் ஆகலாம். The thing is, நம்ம வந்து blindly we believe in something which has been taught by elders or legacy, இல்லாட்டி முன்னாடி இருக்கிற யாரோ நம்ம வந்து அந்த பிலீஃப் தான் நம்ம வந்து இப்பளும் நம்ம வந்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த டைம்ல என்னாச்சு, ஒருத்தங்க வந்து இப்படி வந்து சொல்றாங்க, ஹவு டு யூ நோ, நீ அதை பார்த்துருக்கியா? I'm not telling, நான் எதுவுமே இதை சொல்ல, I'm just telling, நீ அதை பார்த்துருக்கியா? Have you witnessed like this? How come இவங்களுக்கு ஒரு ரூல்? We are all same humans. ரெண்டு பேருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ரெண்டு பேருக்குமே வந்து இருக்கிறது சேம் லங்ஸ் எல்லாமே. ஆனால் எப்படி அது இவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி எப்படி? ஸோ இட் வில் ட்ரிகர் ஆகும் இல்லையா? ஸோ தட் ஹேப்பன்ஸ் வித் திஸ் மார்ட்டின் லூதர். ஸோ அது வந்து என்னாச்சு, கத்தாலிக் சர்ச் வந்து அவங்களோட பிலீஃப்ஸ்க்கு எதிராக வந்து ஹீ ரிலீஸ் 95 thesis. ஸோ இது வந்து ஒரு பிக் அவுட்ரேஜஸ் வந்து அந்த டைம்ல கொண்டு வந்துச்சு. பிரிண்ட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இன்டர்பிரேஷன்.
Printed books allowed even common people to form their own interpretation of faith, like Menichua, whose ideas angered the church. Okay, church controls on print. So, idella mudinjadukku appo what happened? Even church released another impose strict controls on publishers and booksellers, even created or index வந்து create பண்ணாங்க, index for prohibited books. இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து ரீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு the church released. Okay, so அதுதான் ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்ட். நம்ம வந்து இது சொல்றது இட் மேக் சென்ஸ் அப்படின்னு இன்னொருத்தவங்க வந்து இப்போ சில விஷயங்கள் சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க. நீ வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இட் இஸ் ரைட் அப்படின்னு நீ நினைச்சிட்டு இருப்ப, திஸ் இஸ் ரைட், இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு நீ வந்து நினைச்சிட்டு இருப்ப. மேபி வந்து உனக்கு க்ளோஸ்டா இருக்கிறவங்க வந்து அது சொல்லியிருப்பாங்க, திஸ் இஸ் ரைட். ஆனா ஒன்ஸ் நீ வந்து இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீ வந்து லைக் அந்த ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்தாதான் யூ வில் கெட் டு நோ தட் ஓகே நான் பிலீவ் பண்ணிட்டு இருந்தது தப்பு. இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீ இப்போ வந்து என் பெர்ஸ்பெக்டிவும் உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். இஃப் ஐ ஹர்ட் யோர் பெர்ஸ்பெக்டிவ், இஃப் தட் மேட் மீ சென்ஸ், I will eventually shift to your perspective. Clear? So that is same thing happened here as well. Okay, yes, identify the term that does not match its correct meaning. Which is it, pasangla? Yes, despotism means a single ruler. Okay va? So adha வந்து despotismத்துக்கு meaning. Despotism. Okay, absolute ruler. Despotism meaning another absolute ruler. Actually history is very nice to hear. படிக்கிறதுக்கு நல்லா தான்ப்பா இருக்கு. எனக்கு லைக் பர்சனலி வாட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் தட் நத்திங் இஸ் சேஞ்ச்ட். ஓகே, எதுவுமே அவ்வளோவா சேஞ்ச் ஆகலை, ஆனால் வந்து ஏதோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே ஓகே ஸோ ரீடிங் மேனியா அண்ட் டெரிபிள் trends of this. Rising literacy, reading mania, periodical news, science and philosophy, Louis Sebastian Menzies. So இதான் வந்து பாருங்க, a literary movement promoting freedom and equality. Explanation: it possesses a system of governance where absolute power is exercised by an individual. Absolute ruler na despotism meaning மத்தது எல்லாமே correct. Next one, print culture created the condition with which French Revolution occurred. Which one of the following option is supported the statement? Print popularized the idea of the enlightened thinkers, provided a critical commentary on modernity and despotism. Print created a new culture of dialogue and debate of clergies. Print culture spread the views of nobility only. Which one supports pasangla? Yes, option A. Okay, so print culture and French Revolution. Print and enlightenment. Print spread the idea of enlightenment thinkers. Okay, enlightenment thinkers like Voltaire, Rousseau, encouraging reason, questioning the tradition and criticizing the superstition and despotism. People started questioning. Culture of debate. Print created public culture of dialogue and the discussion where norms, values and the institutions were questioned, fostering the ideas of social revolution. People started to question. That is the main thing. Criticism of monarchy. Literature, cartoons and caricatures mocked the royalty and highlighted the social inequalities increasing. Yeah, so இப்போ வந்து newspaper you have a column where people mock each other. ஒரு ஃபன் வேல வந்து அவங்க என்ன இங்க வந்து அவங்க என்ன எவ்வளோ பெரிய காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற கேரிகேச்சர் வழியா வந்து இப்போ இட் இஸ் ஸ்டில் ஹேப்பனிங், ரைட்? Selective influence. People read diverse materials including both revolutionary ideas and royal church propaganda and interrupted them in their own way. ஸோ அவங்களே வந்து அதான் நான் சொன்னேன், புது பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு. Print roles. Print did not directly control the mind but enabled new ways of thinking and opened possibilities for change, contributing indirectly to French Revolution. Okay, next question. The first printed books in India were produced by Portuguese missionaries in Goa.
16th century. Reason: handwritten manuscripts in India were expensive, fragile, and not easy read by everyone, which is also correct. The thing is whether it explains the assertion, it is not. So both assertion and reason is true, but the reason is not the correct answer. Okay, so இது வந்து நான் உங்களுக்கு homework கொடுக்கிறேன். Okay, comment this as your homework. So homework வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க பசங்களா. லெட்ஸ் see option A யா B யா C யா நான் சீக்கிரமா பாத்துட்டீங்களா? Okay, that is their homework for you. கமெண்ட் பண்ணுங்க your homework, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? Who painted mythological scenes in a realistic style? யார் வந்து இது பண்ணாங்க அப்படிங்கறாங்க. So who did this? Yes, obviously Raja Ravi Varma. So அந்த டைம்ல என்னாச்சு, print culture வந்து not only writing, yes, அது வந்து it leveled up to writingsல கூட வந்து என்னாச்சு, writings, drawings, people started to draw things. So historical things வந்து வரைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகேவா? So Raja Ravi Varma is the thing. Okay, the picture shows Raja Ritu Dwaj saving princess from demons who had captured her. It was made by Raja Ravi Varma, a famous Indian painter. He created many paintings based on the Indian god stories. They were printed in the large number at the Ravi Varma press to the ordinary people. So you have seen lot of Raja Ravi Varma paintings, right? நீங்க வந்து சென்னை, I think Igbor மியூசியத்துல கூட beautiful paintings அதை do check that out. Okay, so next question பாருங்க பசங்களா. Observe the given image carefully. It is a late 19th century woodcut titled Gor Khali, the end of the world. So that is this picture. This called, what message does this artwork convey அப்படிங்கறாங்க. So உங்களுக்கு வந்து இங்க என்ன தெரியுது? Okay, so this guy, ஒரு சங்கிலி, this girl, and above that parrot and things. So உங்களுக்கே வந்து ஒரு ஐடியாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? So it celebrates the unity and equality in modern family. அப்படியா? இல்ல, யூனிட்டி கிடையாது, ஈக்குவாலிட்டியும் கிடையாது. It shows the destruction of proper family relations where social roles were reversed. Okay, we'll keep that there. It depicts the rise of industrial society and its efforts on nature. No. It portrays the religious harmony among the no way. It is basically ஒரு சங்கிலி and something which is ஒரு power of someone இல்லையா? இன்னொருத்தங்களோட என்ன சொல்ல, இன்னொருத்தங்களோட பவர் அண்ட் திங்ஸை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு இது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதா? எஸ். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இட் ஷோஸ் த டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர் ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஸ் வர் சோஷியல் ரோல்ஸ் வர் ரிவர்ஸ். ஸோ வி வில் சி த எக்ஸ்பிளனேஷன். Women and print. Okay, so how women and print were correlated? இல்லாட்டி அவங்களுக்கு என்னென்ன ரோல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது. In 19th century, women's reading and writing increased as many middle class families started educating girls at home and in new schools. Journals and magazines supported women's education and gave reading material for home study. Some families opposed it, but women like Rashadhuri Devi wrote Amar Jiban secretly learned to read and write. Writers like Kailashabashni Devi, Tharabai Shinde and Bhantida Ramabai spoke against the unfair treatment of women, especially widows. In Punjab, Ramchada Istri Dharamvichar and Khalasa Tract Society books taught women's duties, while in Bengal, Bhatala prints spread cheap illustrated books that women could easily read. So, Pasangla, this is where people came to know, especially women came to know, okay, we are not, என்ன சொல்ல, நமக்கு வந்து ப்ராப்பர் ரைட்ஸ் நமக்கு வந்து கிடைச்சது கிடையாது. ஈவன் வி ஆல்சோ ஹாவ் த ரைட்ஸ் டு கம் அப் அண்ட் டூ திங்ஸ் ஃபார் அவர் செல்ஃப். நம்மளுக்கும் எஜுகேஷன் வர்றதுக்கும் ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ணுறதுக்கும் வி ஆல்சோ ஹாவ் த ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது கூட தாட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து இந்த பிரிண்ட்னால தான் பை ரைட்ஸை வந்து நிறைய லைக் என்ன சொல்ல இன்டலெக்சுவல் பீப்புள்ஸ் வந்து பேச ஆரம்பிச்ச போது தான் லைக்
புரியுது உங்களுக்கு? ஸோ ரைட்ஸ் ஓகே they were thinking okay this is what we are supposed to do. So because this is been done by my mother, her grandmother, so I also forced to do things like அவங்க பண்ண மாதிரி. But when they started reading, when they started to know about the rights and civil rights and all, so அவங்களுக்கு வந்து ஓகே ஸோ இது மட்டும் கிடையாது, I have lot more to do. ஸோ அந்த டைம்ல கூட விமனோட எஜுகேஷன் ஒப்போஸ் பண்றவங்களும் இருந்தாங்க. ஓகே, that is still were a thing. ஓகே, இந்த இமேஜ், இப்போ இமேஜ் பத்தி போலாமா? இந்த இமேஜ் the husband is shown being dominated by his wife who sits on his shoulder while he cruelly drags his mother by a noose, symbolizing the artistic view that traditional family values and respects were collapsing during that period. Okay, so that is something okay, so அந்த பிக்சர் வந்து அதுதான் டிபிக்ட் பண்ணுது. ஓகே, தட் இஸ் வாட் த ஆர்டிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஓகேவா, தட் இஸ் வாட் ஹீ மென்ட் தேர். ஓகே, எஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து சம் பிக்சர்ஸ் வி வில் லேர்ன். The picture, in the picture we'll see both of them sitting together in the same face in the same row. Okay, the picture, a European couple sitting on chairs, shows the traditional family roles. The man sahib is holding a liquor bottle and the woman is playing the violin. Okay, so அந்த டைம்லலாம் வந்து என்ன சொல்லலாம், like recently if you have went to Hampi you will get to know. Okay, so நம்ம வந்து சோஷியல்ல படிச்ச மாதிரி விமன்ஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேயே நம்ம படித்தோம் இல்லையா, லைக் விமென் டிட் ஆல் த திங்ஸ், பட் அவங்களுக்கு வந்து டிசிஷன் மேக்கிங்லேயோ இல்லாட்டி எதுலேயுமே வந்து ரோல்ஸ் இல்லை. பட் தே யூஸ் டு பி இன் த அந்த என்ன சொல்லலாம், அந்த சுற்றி இருக்கிற அந்த ஸ்டேடியம் மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து தேவர் ஒன்லி த வியூவர்ஸ். ஓகேவா, அவங்களுக்கு வந்து மெயின் சபால வந்து அவங்களுக்கு எந்த ரோல்ஸும் இருந்தது கிடையாது. The picture, an Indian couple, shows how Western culture was changing Indian families. The man plays the veena and the woman smokes a hookah, showing the changed family roles. People in the late 19th century feared that women's education might break traditional values. I mean, what the hell? Okay, sure, அந்த மாதிரி. So the thing is, அந்த டைம்ல வந்து I don't know what is with these people that they always wanted to see women below them. I mean, I'm not saying that women should be above the men and all. அதெல்லாம் கிடையாது. நீ எப்படி இருக்கிறியோ அதே மாதிரி தான் நாங்களும் இருக்கிறோம். There is nothing new about it. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் வந்து எடுக்கும் அப்படின்னா யூ கேன் சி லைக் என்ன சொல்லலாம், இப்போ வந்து இங்கே இது திஸ் கேர்ள் இஸ் டூயிங் ராங், இது எப்படியோ தட் இஸ் ராங் ஒன்லி. ஸ்மோக்கிங் இஸ் ஆல்வேஸ் நெவர் பின் அ குட் திங். பட் அது வந்து ஏன் பிரச்சனை அப்படின்னா, இது பொண்ணு ஸ்மோக் பண்றதுனால அது வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுது. இவன் வீணா இது பண்ற வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. டசன்ட் மேக் சென்ஸ். ஸ்மோக்கிங் இஸ் ஆல்வேஸ் பேட். Smoking is always bad. Nobody is encouraging smoking here. Nobody is have problem with this girl smoking because it is injurious to her health. They are concerned about yes that woman is doing. Woman பண்றாங்க, அதுதான் உங்களோட பிரச்சனை. Smoking is never good. அது வந்து எப்பவுமே அப்படிதான். அது பாய் பண்ணாலும் சரி கேர்ள் பண்ணாலும் சரி, it is always a wrong thing. Nobody encourages smoking. பட் இங்க வந்து வாட் தே ஃபியரிங்னா ரோல்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆயிடுமா. ஓகே, ஸோ அது ஒரு டேபுவா அன்னைக்கும் இருக்கு, இப்பவும் ஃபுல்லா போச்சுன்னு கேட்டா இட்ஸ் நாட், ஐ வுட் சே. ஓகே, வி வில் கம் டு ஹியர். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தது. Symbolizing the artist's view that the traditional family views respect were collapsing during that period. Okay, so now again I'm telling here நான் வந்து சொன்னது என்னன்னா both smoking is very bad, whether it is a female whether it is a male. Okay, it's very bad. both அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிறது லங்ஸ் தான்டா. ஓகேவா, ரெண்டு பேருக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்மோக் பண்ணிங்கன்னா you will get lung cancer. It doesn't matter. ஓகே, நான் வந்து ஃபீமேல், ஓகே சிகரெட் வந்து என்ன பண்ணாது, ஓகே ஃபீமேல்னால நான் இன்னும் கொஞ்சம் கேன்சர் அதுக்கு கொடுக்குறேன். நோ, ஓகே இட்ஸ் த சேம். ஸ்மோக்கிங் இஸ் ஆல்வேஸ் பேட்.
Okay, regardless the gender. Okay, that is what I'm telling. Okay, next one. Which nationalist leader was imprisoned in 1908 for writing in his newspaper Kesari? Yaar pasangla? Yes, Bal Gangadhar Tilak. What was it? What was it? Print and censorship. Before 1780, the East Indian Company was not very strict about censorship. It mainly acted against Englishmen in India who criticized company rule. Fearing such criticism could hurt its image and England. In 1820s, the Calcutta Supreme Court made rules to control the press, and the company supported newspaper that praised British rule. Okay, so in 1835, after posters from editors, Governor General Bentinck revised the laws, and Thomas Macaulay framed new rules that gave back press freedom. So இப்போ வந்து நியூஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இட் இஸ் நாட், இட் ஓன்ட் பி. ஓகே, ஸோ அன்னையிலிருந்தும் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் ஆல்வேஸ் பின் ரெஸ்ட்ரிக்டட். அதுலேயும் வந்து என்ன, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கரப்டட் ஆஸ் வெல். ஓகே, ஆஃப்டர் த ரிவால்ட் த பிரிட்டிஷ் பிகம் ஸ்ட்ரிக்ட் அகெயின். த வெர்னாக்குலர் பிரஸ் ஆக்ட் கேவ் த கவர்மெண்ட் power to censor Indian newspapers, seize printing presses, confiscate materials if writings were considered anti-British. Despite strict control, nationalist newspapers spread rapidly, criticizing British rule. Writers like Bal Gangadhar Tilak, through his paper Kesari, supported the revolutionaries. So the thing is, newspaper, it's very cheap and எல்லா லோக்கல்ஸ்க்குமே வந்து ஹேண்டியாக இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஓகே, ஸோ நீ வந்து பிரிட்டிஷ் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா people will get ஒரு anger in them. It will lead to revolution. It will break people's fear. Fear is always a factor. உனக்கு பயம் இல்லைன்னா அங்கே வந்து பிரிட்டிஷோட ரூல் might be என்ன சொல்லலாம், it will become weaker. Peopleோட பயம் தான் it made them more strong. Okay, yes, yeah, that's it. Yes, பசங்களா முடிச்சிட்டோம். Okay, so that's it for today. So homework மறக்காம finish பண்ணிடுங்க and comment பண்ணுங்க உங்களோட homework and nothing else. I will come up with another chapter பசங்களா. So this is your Srishma ma'am leaving. Bye bye and take care.